Right, Jay. Session is going to be recorded soon. Uh, right. In today's class, we shall be discussing chapter number 9. If you have the book of marketing management that was written by, Philip Kotler. Chapter number 9 is all about dealing with the competition. Right. This is one of the most important chapters, most important concepts in marketing management. That how do companies deal with competition? Because we understand, today this is an era of competition. Every company is striving very hard against its competitors. Whenever we take an example of telecom industry, we take example of, insurance industry, we can discuss, the banking industry, we can discuss, the digital products industry or electronics industries, whatever the industry we discuss, there is competition. So how to deal with competition, how to survive in the industry, and how to compete with your different kind of competitors, what kind of strategies do you utilize dealing with competition and staying inside the industry. So this chapter is important in terms of understanding the essence of marketing management, and this chapter truly differentiates this course from the principles of marketing. That is a fundamental level course. I have already discussed this thing in class and in my all of online lectures many times. So this is the point. We can differentiate because the perspective of this course is a bit different from the previous one. Let me open up a file and I show you here. Right. This thing. Okay, let me share the screen. So then. Fine. Is everyone watching this? Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Comparative forces. So we have discussed an article, and I have given that article for your assignments also. Remember, 5 forces model are 5 forces in the industry. We start discussing. This chapter begins with those concepts. There are 5 forces in an industry. That article was written by Michael Porter, and that was published in Harvard Business Review, and there was kind of the hallmark, the landmark kind of a piece of writing by Michael Porter. So there were the 5 forces. The first force was threat of the intense segment rivalry. Rivalry is all about competition, because in any industry we talk about there is always a threat. Because there could be many competitors. The second force is threat of the new entrants. There is always a threat that any new company, any new organization, any new competitor that can come up with same kind of products and services, and they can open its operation in your industry. So that is another threat then is 4. And the third one force was threat of the substitute products. Substitute products are the same products. Coke and Pepsi. They are sometimes substitutes. They are considered as substitutes. So you're designing something, and your competitor is also designing, that thing, which appear very similar to each other, right? So that is substitute. So there is always a threat of substitute. That is a third force of the industry. And the fourth force was the threat of buyer bargaining power. Bargaining power means when there are few buyers, a large number of buyers. So you need to position your company in a sense that you should not be blackmailed with the bargaining power of your buyers. So there is a threat, because if you are looking for a very small number of buyers, right, and the buyers, they can make certain cartel, and they can exploit you, and they can stop buying products from your company. So there could be a buying power of same as the buying power, same as the fifth one is, the power of the suppliers, or the bargaining power of the supplier. This is the fifth one, right? Same if you're working with very few suppliers and they can stop supplying you the products,
So you can be exploited, you can be blackmailed. So you need to position your company in such a way that there are a huge number of buyers, there are a huge number of sellers, right? And your product that cannot be substituted very easily, and the company or the industry you are staying in, that is not as easy to enter in as it should be, right? So you need to position your company accordingly, राइट जी। ये 5 फोर्सेस वाला एक आर्टिकल है जिसको हमने क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया था, मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी समझाया था अगर आप लोगों को याद हो। और आई हैव गिवन दिस आर्टिकल फॉर योर असाइनमेंट ऑल्सो, जो आपके असाइनमेंट नंबर 1 या 2 था उसमें इसका रिव्यू भी आपने लिखा होगा, ऐसे ही जी। Yes, sir. Yes, sir. चलें अब हम चलते हैं कि आइडेंटिफाइंग कंपैटिटर्स, कंपैटिटर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, या कितनी तरह के कंपैटिटर्स यूजुअली होते हैं। चलें अब इसमें वो बात ये करता है कि जो हर कंपनी है ना उसको थोड़ा बहुत तो ये अंदाज़ा होता ही है कि मेरी जो मेरी तरह के हैं ब्रांड्स, जो मेरी तरह की कंपनीज हैं वो मेरे कंपैटिटर हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम कोका कोला की बात करें तो उसको पता है कि जी पेप्सी मेरा कंपैटिटर है। अगर हम फॉर एग्जांपल डॉलन्स की बात करें तो उसको पता है कि जी ओरिएंट मेरा कंपैटिटर है। अगर हम ओरिएंट की बात करें तो वो कहता है जी हायर भी मेरा कंपैटिटर है। हायर की बात करें तो हमें पता चलता है जी ग्री भी हमारा कंपैटिटर है। ग्री की बात करें तो पेल भी हमारा कंपैटिटर है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिटर्स कैसे होती है और इसकी टाइप्स कितनी होती है ना, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अगर हम जनरल इंडस्ट्री को ओवरऑल देखें, अच्छा इंडस्ट्री वैसे क्या होता है, इंडस्ट्री एक होती है फर्म, एक होती है इंडस्ट्री, कलेक्शन ऑफ फर्म्स दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मिजान बैंक लिमिटेड एक बैंक है, अल्फला बैंक एक दूसरा बैंक है, यूबीएल एक तीसरा बैंक है, एचबीएल एक चौथा बैंक है, एमसीबी बैंक एक पांचवा बैंक है। जब इन सारे बैंक्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, इकट्ठे कर लेता हूँ, तो इट बिकम्स बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है। इंश्योरेंस की डिफरेंट कंपनीज मिलके इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज बनाती हैं। टेक्सटाइल की डिफरेंट फर्म्स मिलके टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाती हैं। सो द कलेक्शन ऑफ फर्म्स दैट आर correlated with each other, right? They perform similar kind of operations, they offer similar kind of products and services, and they address the needs of similar kind of people. Such collection of firms that is known as industry, right जी, clear है। चले अब हम बात करते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें यूजुअली कंपटीशन किस तरह का हो सकता है। तो उसमें दो तरह से चीजें है ना, the level of competition in certain industry that would be decided on the basis of two things. One is number of sellers and second is degree of differentiation. Number of sellers mean how many the sellers are in number. There are 5 sellers, there are 2 sellers, there is 1 seller, there is hundreds of sellers. This is one dimension for identification of competition inside an industry. And other parameter is degree of differentiation. The product of competitor 1, can that be differentiated from the product of competitor 2? Or the product of competitor 2, can that be differentiated from the product of competitor 3? For example, there are 3 competitors in the industry, right? Or industry is consisting of 3 competitors only. So their products, are they producing the similar kind of products? Or they are producing significantly different products, and one can easily differentiate that this product is coming from that brand or that company and this product is coming from that company. So the degree of differentiation is high or low, one thing that is important to keep in mind. And second thing is number of sellers, a number of the brands, or the number of firms, a number of the competing brands, number of companies, right, in certain industries. So on these 2 parameters we should be discussing the competition of industry. The one is pure monopoly. Let me highlight this. Number 1 is pure monopoly. Pure monopoly means only one firm provides a certain product or a service in a certain country. In entire industry, there is one firm only. There is one supplier only. There is one company, one firm only. And
there is none other firm that is doing same kind of business. Entire industry is consisting of single firm that is known as pure monopoly, right? So this concept, does not prevail these days, because you would not find any industry which is consisting of a single brand. I mean, no, just name the industry and there are hundreds of the brands working in certain brands. We talk about the bank, there are hundred of the banks. We talk about insurance industry, there are hundred of insurance companies. We talk about electronics industry, there are hundred of electronics brand. We talk about the garment industry, we talk about the footwear industry, we talk about the textile industry, we talk about yeah, we get electricity from Wapda, right? Wapda is the only firm, is only state-owned firm that provides you the electricity, right? We get gas from the Sui Northern Company, or there is a single state-owned firms, in different regions of the country that provide us the gas, which we use in our domestic purposes. So such kind of firms, which is only one, and none other can offer that kind of product, that is pure monopoly. And other stage of competition, this is a very basic concept. You might have studied in the basic economics course. Oligopoly. Oligopoly is a small number of usually large firms produce the products at the range from the high differentiation to standardized products. Oligopoly is again a difficult situation for an industry, because there are very small number of competitors, very small number of firms that are producing the products, and their products are highly differentiated. Right? Pure monopoly means the product is one, the company is one, and of course that is differentiated because the product is one, company is one. Oligopoly means there are small number of brands, small number of companies, firms that produces the products, and they are significantly differentiated from each other. For example, we get fuel, oil or petrol from different companies. There is Shell, there is PSO, there is Attack Petroleum, there is 2, 3, 4 firms are. So we have got 2 to 3 famous filling station brands to have the petrol, and the people differentiate. The people try to differentiate because the total fuel is good, or the PSO fuel is bad, or the Shell fuel is good, or the Shell fuel is bad, because people try to get petrol, from the same filling station every time. They try to differentiate, though the product is not that differentiable. There are smaller number of firms, but the product is similar. You take fuel from PSO, or you take petrol from Shell. The product is similar. The Shell, the petrol is quite similar. However, if we talk about the pizza from Pizza Hut, we talk about the pizza from Domino's, we talk about the pizza from forks and knives. So the pizza, that could be different. The taste could be different. So there are small firms, they are producing, and sorry, this call, just incoming call. Just wait for a minute. I'm just muting my mic here. सर आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही है बच्चों आपको? भाई मैंने म्यूट किया था, आपको बता के म्यूट किया, अगर आपको याद हो। ओके सर, वो शायद नेट। अच्छा चलें, दूसरी चीज होती है, तीसरी चीज होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है?
there is competition, right? But the competition is kind of monopolistic. Many competitors are able to differentiate their firms. Actually, many competitors are able to differentiate their offers in whole or in a part. I mean, competitors focus on market segments where they can meet the customer needs to a superior way and command a price premium, right? Monopolistic competition mean, I mean, there are many competitors, right? And they are again able to differentiate their products. For example, we were talking about the pizza industry or the fast food industry. I mean, the burger from Burger King and the burger from McDonald's, that is different. Deal is different. You value that deal and package differently, and you differentiate. But this is McDonald's burger. This is Burger King's burger. You understand this pizza is from Pizza Hut, and this pizza is from Domino's, and this pizza is from American pizza or the Manhattan Bites or something else. So there are competitors. They differentiate their products. They always come up with different products, but you can still differentiate. So monopolistic competition is some kind of competition. One stage ahead then oligopoly, and fourth one is the pure competition. Pure competition means many competitors offer the same product and service. So when you cannot differentiate amongst the products of different brands, fine. You're producing the same product, I'm also producing the same product, and somebody else is also producing the same brand. I mean, the commodity brands, right? The stock exchange, for example. But again, there is differentiation. I purely believe that there is always differentiation. I mean, the water from Ecofina and the water from Nestle, both are, both appear similar. I mean, both companies are close competitors, but still somebody can differentiate. So this is example of a monopolistic competition or the pure competition. So you can classify accordingly. Coke and Pepsi are close competitors. Coke and Pepsi's, the water, the liquid we really drink, that is differentiable, right? Wheat at the flour from the one flour mill and flour from second flour mill, that is different. When you make bread of your flour, that is different. The fragrance of the flour is different. And the composition, a bit composition of the floor, that could be also different. So pure competition में क्या होगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनी है और वो एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उनकी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं है. तो इंडस्ट्री में चार तरह के कंपटीशन हो सकते हैं. ये इंडस्ट्री को हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर सकते हैं. मोनोपोली हो सकती है, ओलिगोपोली हो सकती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है, ये प्योर कंपटीशन हो सकता है. ठीक है, जितना लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन कम होता जाएगा, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते जाएंगे, तो वो मार्केट के लिए ओवरऑल हेल्दी होता जाएगा. सॉरी, जो कस्टमर है उसके पास चॉइसेस क्रिएट होती जाएंगी कि वो प्रोडक्ट वहां से बाय कर ले, वो प्रोडक्ट वहां से बाय कर ले, वो प्रोडक्ट वहां से बाय कर ले, राइट. और जो ब्रांड्स हैं उनके लिए अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता जाएगा ना. आप देखें, एसी, अगर आप ओरिएंट का एसी बाय कर लें, उसमें क्या फर्क है यार. अगर आप डॉलन्स का एयर कंडीशन बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या फर्क है. अगर आप ग्री का बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या है भाई. अगर आप मेट्सुबिशी का बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या है भाई. अगर आप इलेक्ट्रोलक्स का बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या है यार. अगर आप पेल का बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या है. समवट दे आर सिमिलर. ठीक है, वो देखने में भी एक ही तरह का एसी होगा, उसमें थोड़ी बहुत ही कॉस्मेटिक चेंजेस होंगी, राइट. वो ऑलमोस्ट बिजली भी सेम कंज्यूम करेगा. अगर हम उसमें डीसी इन्वर्टर की बात कर लें और इस तरह की बात कर लें, तो I mean, this is kind of pure competition because there are 10, 12, 15 companies. They are manufacturing air conditioners, and all of the air conditioners, they perform or they operate similar way, right? So this is pure competition. So you have the choices. You have the choice to buy from Orient. You have a choice to buy from Dollins. You have a choice to buy from Pell. So this is good for overall industry. This is good for the consumer. So this was the level of competition based on the number of sellers and the degree of differentiation at the industry level. Right, we go ahead now. This is the topic we have already discussed in the class. Let me go through it.
entry, mobility, and the exit barriers. I mean, every industry poses different kind of barriers for the new entrants, right? There is always different kind of entry and the exit barriers and their kind of mobility. How do you move your brand or your company in certain industry? So every industry is different. For example, we talk about the fast food industry. Fast food industry is all about, I mean, the production of pizza and the burgers and fries and everything. So this is very easy for you to open up a burger shop, right? This is very easy. It takes what? It takes an oven, and it takes chicken, it takes bread, right? And it takes only 100,000 rupees or 200,000 rupees, and you can open up a pizza shop or you can open up, a burger shop. That's really easy. So to start your business in fast food industry, that is very easy. Entry barriers is quite low. If I ask you to start a filling station, would you open so easily? No. You cannot open up a petrol pump or a filling station very easily. You might need, dozens of the licenses from different bodies and different authorities from the state. That's difficult. You cannot start manufacturing your automobile. That is quite difficult. But you can open up a general store. That's very easy. बात समझ में आ रही है भाई लोगों? यस सर आ रही है. ठीक है, तो आपने देखना है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री की बातें करें, अभी टॉपिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं. तो इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री डिफरेंट है ना. टेक्सटाइल फर्म लगानी बहुत मुश्किल है यार, तो पिज़्ज़ा की शॉप खोलनी आसान है. ठीक है, छोटा सा जनरल स्टोर ओपन करके बैठ जाना बहुत आसान है. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपने एसी घर बनाना शुरू करते हैं या गाड़ियाँ घर बनाना शुरू करते हैं, तो दैट्स डिफिकल्ट. एग्जिट बैरियर क्या होते हैं? इंडस्ट्री को छोड़ना कितना आसान है. ठीक है यार, आपने बर्गर की दुकान बनाई भाई, वो नहीं चली, आपका टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आया, सो यू सिंपली स्टॉप योर business. You simply put the shutter down, and right from tomorrow you are starting, another business. So there is no exit barrier. Fine, you try to come with a different product. People did not like your taste, your product, and you have stopped that business. अगर आपने एक बैंक खोल लिया था, मियां मंशा साहब ने जैसे एक बैंक खोला हुआ एमसीबी बैंक, अब आपको बैंक बंद करना पड़ रहा है, तो बैंक बंद करना बहुत मुश्किल है यार. ठीक है, वो उसके शेयर्स बेचने पड़ेंगे, उसके एम्प्लॉयज़ किधर जाएंगे, जो लोगों का डिपॉजिट उसमें पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे, जो बैंक के एसेट्स लायबिलिटीज थी वो किधर जाएगी. तो इट्स नॉट इजी टू क्लोज अ बैंक. देखिए उसको बेचेंगे, क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बैंक बंद होता होता भी 10 साल 5 साल 4 साल ले जाएगा यार. सो इट्स डिफिकल्ट. मोबिलिटी मीन अगेन कि यार आप जिस इंडस्ट्री में आ गए, अब उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना या मूव करना वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बेवरेज इंडस्ट्री की. बड़े अरसे से वी आर लिस्टिंग, देयर इज कोक, देयर इज पेप्सी, कोक पेप्सी. उसमें कितने ऐसे ब्रांड्स आए, लाइक हमने मिजान बेवरेजेस आया, उसमें पाक कोला आया, उसमें गोरमे के बेवरेजेस आए, उसमें पता नहीं कितने आए चले गए. ठीक है, उन्होंने जब ये फील किया कि जो मार्केट है दैट इज प्री डोमिनेटेड बाय इधर कोक और बाय पेप्सी, यहाँ स्टे करना, अपना प्रोडक्ट बेचना, इट्स नॉट दैट इजी. तो उस मार्केट में एंटर होना शायद इतना मुश्किल नहीं था, एग्जिट होना शायद इतना मुश्किल नहीं था, बट उसमें मूव करना थोड़ा सा मुश्किल लगा. सो एवरी इंडस्ट्री पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस. जी, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. जाहिर सी बात है, अगर आप एक जहाज़ बनाने बैठेंगे, अगर आपने एयरबस कंपनी है और वहाँ बोइंग है और तीसरी आपने अपनी कंपनी के जहाज़ बनाने हैं, तो यार ये इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको चाहिए होंगे. अच्छा जी, अभी हम चलते हैं डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होती है? वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है. एक होता है सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल देता है. अगला होता है मैन्युफैक्चरर जो कि आप हैं. अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटर जो आप आगे किसी को देते हैं. अगला फिर होता है होलसेलर. होलसेलर से आगे होता है रिटेलर, और रिटेलर से आगे जाके आता है फाइनल कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर या कस्टमर जिसको बोलते हैं. राइट, ऐसे ही ना. मतलब आप लोग जो शैम्पू खरीदते हैं, यूनिलीवर का वो शैम्पू बना होता है, वो शैम्पू बनाता कौन है? यूनिलीवर. पहले वो बाय करता होगा कि एक शैम्पू बनाने के लिए मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो वो सारे के सारे उसके सप्लायर्स होंगे. फिर यूनिलीवर शैम्पू बनाता होगा, शैम्पू बना के फिर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देता होगा, यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो वहाँ से बल्क में उठाता होगा. फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया के, अपने रीजन के बहुत सारे होल सेलर्स को देता होगा वो शैम्पू. फिर होल सेलर्स जो है
وہ اپنے ایریا کے آگے جا کے بہت سارے ریٹیلرز کو وہ شیمپو سپلائی کرتے ہوں گے اور آپ جا کے اس ریٹیلر سے شیمپو بائی کرتے ہیں. سو دس از ہاؤ شیمپو پاسز تھرو فرام انگریڈینٹس ٹو دا فائنل کنزیومرز, فرام مینوفیکچر ٹو دا فائنل کنزیومر. اب اس میں ہم کیا کریں گے یار, اس کا اسی کا ریموٹ کی طرف سر میں مار رہا ہوا. اچھا میں اسپیکر ذرا بند کر رہا ہوں مجھے 1 منٹ کے لیے. ہلو یس سر. یس سر. جی میں آ گیا ہوں, سوری. اچھا جی, اب ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہے وہ شیمپو کہاں سے بنتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. اب اس میں ہوتا ہے کہ ورٹیکل انٹیگریٹ کر لینا اپنی کمپنی کو. یار میں کہوں کہ میری کمپنی اگر فارورڈ, یہ دیکھیں دو طرح کی ہے نا, ادھر دس کوڈ بی بیکورڈ انٹیگریشن اور دا فارورڈ انٹیگریشن. مثلا میں خرید لوں, یار میں کہتا ہوں کہ یار میں جو شیمپو بنا کے آگے ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہوں تو ڈسٹریبیوٹر بھی میرے سے پروفٹ لیتا ہے, اور جو ڈسٹریبیوٹر آگے دیتا ہے ہول سیلر کو تو مجھے اس کے ساتھ بھی اپنا پروفٹ شیئر کرنا پڑتا ہے, اور ہول سیلر کہتا ہے کہ جب میں اس کو دیتا ہوں ریٹیلر کو تو اس کے ساتھ بھی میرا پروفٹ شیئر کرنا پڑتا ہے, رائٹ. تو میں ایک کام کرتا ہوں, یونیلیور یہ کہتا ہے کہ یار ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا میرے 10 یا میرے 150 ڈسٹریبیوٹر ہیں پاکستان کے اندر, میں 150 ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ خود خرید لیتا ہوں, میں ڈسٹریبیوٹر بھی اپنے کر لیتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ میرے 4 پیسے بچ جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا ڈسٹریبیوٹر جو ہے پھر وہ کہے گا جی میرے آگے 150 نہیں, میرے آگے 2500 ریٹیلرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, تو میں ہول سیلرز بھی اپنے بائی کر لیتا ہوں, رائٹ. اچھا یہ ہوتی ہے فارورڈ انٹیگریشن. بیکورڈ انٹیگریشن کیا ہوگی کہ وین یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار مجھے جو ہے نا مطلب شیمپو میں اب مجھے انگریڈینٹ 1 یہ چاہیے, انگریڈینٹ 2 یہ چاہیے, انگریڈینٹ 3 یہ چاہیے, اور یہ 3 مین انگریڈینٹس جو ہیں وہ میں فلاں بندہ مجھے سپلائی کرتا ہے, فلاں فارم مجھے سپلائی کرتی ہے, وہ میں بنگلہ دیش سے منگواتا ہوں, یہ چیز میں فار ایگزامپل کینیڈا سے منگواتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں کام کیوں نہیں کرتا یار, میں اس کا بھی اپنا سیٹ اپ لگا لیتا ہوں انگریڈینٹ کا. انگریڈینٹ کلیکشن اور انگریڈینٹ کو منگوانا اور اس کو کلیئر کرنا اور بہتر کرنا, ڈیفائن کرنا, کیا اس کو کہنا, ویل ٹون کرنا, یا اب کچھ بھی کہنا, تو بھی میں خود کر لیتا ہوں. تو دیٹ وڈ بی دا بیکورڈ انٹیگریشن. سمجھ رہے ہیں یار, پیزا ہٹ ہے وہ چکن بائی کرتا ہے باہر مارکیٹ سے, اس نے چکن بلک میں بائی کرنا ہے, بہت زیادہ چکن بائی کرنا ہے, اس نے فلور بائی کرنا ہے, اس نے بریڈ بائی کرنی ہے, تو وہ کہے کہ یار میری کاسٹ بڑی مہنگی ہو رہی ہے, میں کام کرتا ہوں کہ یار میں ایک اپنا پولٹری فارم بھی خود بنا لیتا ہوں, اپنا پولٹری شیڈ بھی خود ڈال لیتا ہوں. سو دیٹ وڈ بی بیکورڈ انٹیگریشن. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی باتوں کی؟ یس سر. چلے, ڈگری آف گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے. اچھا, سم کمپنیز آر گلوبل, سم کمپنیز آر ہائیلی لوکل. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ جی اب اگر آپ کا ایک بزنس ایسا ہے جو بہت ہی لوکل ہے, جو آپ نے اپنے ہی
ریجن میں اس کو اسٹیبلش کیا اور وہ گلوبل نہیں ہو سکتا. اور کچھ بزنسز ہیں وہ گلوبل ہیں, وہ لوکل نہیں ہو سکتے. اچھا, اس نے ایگزامپل دی کہ جی دنیا میں 2 کمپنیز ہیں جو کمرشل پلینس بناتی ہیں, دیٹ از ایئر بس, دیٹ از بوئنگ. اب وہ ایئر بس اور بوئنگ لوکل نہیں ہو سکتے کمپنی, اس میں ڈگری آف گلوبلائزیشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ ساری دنیا نے پلینس بائی کرنے, پلینس بنانا آسان کام نہیں ہے. تو 2 کمپنیز ہیں دنیا میں, پوری دنیا ان میں سے انہی 2 کمپنیز سے پلین بائی کرتی ہے, تو وہ لوکل نہیں ہو سکتی. لوکل وہ اب جس ملک کی ہے, اب دیٹ از یورپین کمپنی جو ایئر بس ہے, اب وہ یورپ کو کتنے پلین چاہیے, وہ بنا کے فارغ, اب وہ بیٹھی رہے گی نہیں. تو اس کا بزنس ایسا ہے جس کا ڈگری آف گلوبلائزیشن دیٹس ویری ہائی, ڈگری آف لوکلائزیشن دیٹس ویری لو. Some businesses with low degree of localization and the high degree of globalization and vice versa. So آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ کس طریقے سے, فار ایگزامپل جو میکڈونلڈس نے پہلا, میکڈونلڈ بردرز نے برگر بنایا, انہوں نے سوچا کہ یار یہ برگر اگر ہمیں اچھا لگتا ہے, امریکنس کو اچھا لگتا ہے, تو یہ برگر پوری دنیا کو اچھا لگ سکتا ہے. پیزا اٹ از اگین این امیرکن فرم. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پیزا اگر ہماری ریسیپی ہے اور ہم لوگوں کو پیزا پسند آ سکتا ہے, تو پاکستانی کو پیزا کیوں نہیں پسند آ سکتا. وہ اٹھا کے پوری دنیا میں لے گئے, اور پاکستانی جس طریقے سے پیزا کو پڑھے ہیں وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے, رائٹ. سو دس از ہاؤ کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کدھر کا ہے, آپ کی سروس کدھر کی ہے, either to stay globalized or to stay localized. That's your decision. That would help you کہ آپ کی کمپنی کا کس طریقے سے. چلیں, یہ بس نے ایک ڈائیگرام بتائی ہے کہ کچھ ڈائریکٹ کمپیٹرز ہوتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ کمپیٹرز ہوتے ہیں. یہ اس نے ڈائریکٹ کمپیٹرز رکھے ہیں, انڈائریکٹ رکھے ہیں کہ آپ کا کن کے ساتھ. کچھ کلوز کمپیٹرز ہوتے ہیں, کچھ ڈسٹنٹ کمپیٹرز ہوتے ہیں. لائک میں کہوں کہ کوک اور پیپسی دے آر کلوز کمپیٹرز. ٹھیک ہے, کوک جب کوئی موو لے گا تو پیپسی اس کو رسپونڈ کرے گا, اور وہ پیپسی کو دیکھ کے لے گا. پیپسی کچھ کرے گا تو کوک اس کو ضرور رسپونڈ کرے گا. کوک پہ 5 روپے سستے ہوئے, پیپسی بھی سستی ہوگی. کوک رمضان شریف میں وہ آپ کو بنڈل پیک میں ملنے لگ گئی تو پیپسی بھی ملنے لگ گئی. ٹھیک ہے, اور جا کے آگے کوک نے آگے کوئی اسکیم پروموشن دی تو اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ بسکٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا. اس نے مگ دینے شروع کر دیے, گلاس دینے شروع کر دیے, تو کوک نے بھی اس طریقے سے کرنا. پیپسی نے آپ کے بسنت کے موقع پہ, عید کے موقع پہ آ کے کوئی پروموشنز دی تو کوک بھی وہی کرے گا, وہ آپ کے ٹریڈیشنز اور آپ کے ڈفرینٹ ایونٹس کے ساتھ اس کو کر رہا ہوگا. سو یہ ہوتا ہے جی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیٹرز کو اینالائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک گروپ ہوتا ہے. اب اسٹریٹجک گروپ کیا ہوتا ہے؟ اسٹریٹجک گروپ از اگین اے کلیکشن آف ڈفرنٹ target market is a group of firms following the same strategy in a given target market is called a strategic group. اب strategic group کیا ہے؟ strategic group again collection of firms ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایک سرٹن مارکیٹ میں ایک ہی طرح کی اسٹریٹجی لے کے بیٹھے ہوئے اور وہ کام کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک اسٹریٹجک گروپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس انڈسٹری کے ڈفرینٹ کمپیٹیٹرس کو ڈفرینٹ اسٹریٹجک گروپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بیوریج انڈسٹری کا ایک اسٹریٹجک گروپ صرف 2 برانڈ سے مل کے بنتا ہے, وچ از کوک اینڈ پیپسی. کوک اور پیپسی کا ایک اسٹریٹجک گروپ ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیں. میں اسٹریٹجک گروپ بی بناتا ہوں, اس میں میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس ایک گورمے اور میں ساتھ میں کہتا ہوں نیکسٹ کولا, رائٹ. یہ ایک طرح کے ہیں, ان کا میں نے اسٹریٹجک گروپ بی بنا دیا. میں کہتا ہوں ایک اسٹریٹجک گروپ سی ہے جس میں آگے وہ پتہ نہیں جو چھوٹی چھوٹی بنا کے بیٹھے ہوئے وہ بیوریجز کے اندر سوڈا, نان سوڈا میں وہ سلیش اور فروٹ جوسز اور یہ ان کو میں ایک کر دیتا ہوں. ایک انڈسٹری ہے, اس میں میں نے 3 اسٹریٹجک گروپس بنا دیے جو میں بیوریج انڈسٹریز کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اب میں اگر بینکنگ انڈسٹری کی بات کروں تو اس میں میں کیا کہوں کہ جو میرے پاس ایک اسٹریٹجک گروپ ہے اسلامک بینکس کا, اور میرے پاس I have another strategic group of traditional banks or the non-Islamic bank, یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, conventional banking is the right word, وہ اس کا ہے. اب اسلامک بینک میں کہوں کہ which is on the top, that is میزان بینک, that's market leader, right, اور اس کے علاوہ ہے. اور conventional میں what is the bank with the maximum market share, تو میں اس میں جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے. So you can group up, you can sum up or collect different brands or classify different brands of firms into different strategic groups. اس کو بھی آگے تھوڑا سا جا کے دیکھتے ہیں. اس میں آبجیکٹیوز ہیں, وہ اب ذرا دیکھ لیجیے گا خود ہی. اچھا, اب وہ بات کرتے ہیں اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. وہ انالیسز کی جب آپ بات کرتے ہیں, جب آپ اینالائز کرنے بیٹھتے ہیں کہ کون سا والا اسٹرانگ ہے, کون سے والا
माड़ा है जो है। अच्छा, तो हम we can differentiate into these kind of competitors. One is the strong. Then, but strong is number two, which is number one. Let me check it. Actually, number one is dominant. There was on the back page. Either there was right. This is number one. You can see this dominant. Hello. Yes, sir. ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं कंपेटिटर्स को। तो नंबर 6 कंपेटिटिव पोजीशंस हो सकती हैं किसी भी एक टारगेट मार्केट के अंदर। द नंबर 1 इज डोमिनेंट। द फर्म कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ अदर कंपेटिटर्स एंड हैज अ वाइड चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। एक वो बड़ी फर्म